Hi students, once again welcome back to our class. Now we are going to discuss about your topic waves topics long answer, closed pipe and open pipe. These two questions are very important in IPA, TS and AP, most important. This academic year TS and AP, two equations are given to long answers from topics wave optics. ఇక్కడ మనకు వేవ్ ఆప్టిక్స్ నుంచి రెండు లాంగ్ ఆన్సర్స్ 100% రావడం జరుగుతుంది. క్లోజ్డ్ పైప్ ఓపెన్ పైప్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తాడు 100%గా. రిమైనింగ్ క్వశ్చన్ ఇయర్ స్టాండింగ్ వేవ్స్ బీట్స్ ఈ రెండింటిలో నుంచి ఏదో ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తాడు. అంటే వేవ్స్ నుంచి 16 మార్క్స్ మనకి ఐపీలో వస్తాయి ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ 2021 to 2022. ఓకే, హాఫ్ ఇయర్లీ ఆల్సో. వెరీ సింపుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. Open pipe, what is the open pipe? The standing waves, formation of the standing waves in organ pipe. Okay, now first of all question here, see here question number 2 long answer waves. Okay, first of all see here question number 2. Here explain the formation of stationary waves in an air column, air column enclosed in open pipe. Derive the equation for the frequencies. Okay, of the harmonic producer, here already open pipe statement rashina simple ga. The pipe open with both ends is called here open pipe. Generally an organ pipe is a cylindrical tube. An organ pipe is a cylindrical tube. Here the tube one end is open, another end is here closed. This pipe is cylindrical pipe is called organ pipe is called here closed pipe. If the both ends of the tube are opened, this called as here, this organ pipe is called as here open organ pipe. ఇక్కడ ఏంటంటే here always one end is open of the organ pipe, one another end close, so closed pipe, another end open, so open pipe. అంటే ఇక్కడ ఆర్గాన్ పైప్ యొక్క ఒక వైపు ఎప్పుడు తెరిచే ఉంటుంది, రెండవ వైపు మూసినట్టయితే దాన్ని మూసిన గొట్టం అంటాం. ఇక్కడ అదే తెరిచినట్టయితే రెండవ గొట్టము తెరిచిన గొట్టం అంటాం. ఓకే, ఇది మనకు స్టేషనరీ వేవ్స్, longitudinal stationary waves formed in the organ pipe. First of all, some statements, frequencies. Okay, fundamental, what is the fundamental frequency or harmonic, overtones. Okay, statements వినండి ఒకసారి. Overtones are first of all harmonic or fundamental frequency. What are the fundamental frequency? Okay, the lowest possible here natural frequency of the system is called as here harmonic or fundamental frequency. Harmonic or fundamental frequencies. Okay, once again, the lowest possible natural frequency of the system is called as here fundamental frequency or harmonic frequencies. Or the fundamental frequencies here, the fundamental frequencies higher than the which are integral multiples of the fundamental frequency is called as here harmonics. Once again, harmonics అంటే ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే the frequencies which are integral multiples of the fundamental frequencies are called here harmonics. And overtones, what are the overtones? Here overtones అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే the frequencies higher than the fundamental frequencies, the frequencies are higher than the fundamental frequencies is called as here overtones. ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ రాసిన తర్వాత ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయండి, కొద్దిగా సరిపోద్ది. ఓకే, now the formation of the standing stationary waves in the tube. First of all statement రాయండి. Okay, note this one very close. First ఇక్కడ రాసిన ఆల్రెడీ ఓపెన్ పైప్ మీన్స్ the organ pipe and organ pipe both ends are open is called as a open organ pipe. Here if a organ pipe
one end is open, another end is here closed. This called as here closed pipe. Now we are discussing about the only for closed open pipe, only for open pipe. Now first of all, see here the pipe open with both ends are called here open pipe. దీన్ని మనకి ఇంకేమంటున్నాం, the organ pipe is tube is here open in both ends of the organ pipe. This called as here simply ఓపెన్ పైప్. అంటే రెండు వైపులా తెరిచిన గుట్టాన్ని తెరిచిన గుట్టం అంటాం సింపుల్గా, ఏం లేదు ఇలా. ఓకే, నౌ స్టేట్మెంట్స్ రాసుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే, హియర్ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫండమెంటల్ frequency. Okay, harmonic fundamental frequency are harmonic. దీని స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నట్టే, here statement the lowest possible natural frequency of a system is called just fundamental frequency or harmonic. Fundamental frequency or fundamental frequency or harmonic. Okay, fundamental frequency or harmonic. Here harmonic statement ఇదే రాయండి సరిపోద్ది మనకి, లాంగ్ ఆన్సర్లో యాస్టీజ్గా రాయండి సరిపోద్ది మనకి. హియర్ హార్మోనిక్స్. ఓకే, హార్మోనిక్స్. హియర్ the frequencies which are integral multiple of fundamental frequencies. Okay, frequency is called fundamental frequencies are called here okay, what is called here harmonics. Okay, harmonics. ఓకే, ఇది రాయండి సరిపోద్ది మనకి. నెక్స్ట్ ఓవర్టోన్స్. హియర్ ఓవర్టోన్స్ స్టేట్మెంట్ కూడా రాసుకోండి. ఓవర్టోన్స్. ద ఓవర్టోన్స్ మీన్స్ ద ఫ్రీక్వెన్సీస్ హయ్యర్ దెన్ ద ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ హయ్యర్ దెన్ ద ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఈజ్ called as overtones. Okay, the frequencies just right, frequency higher than the fundamental frequency. Okay, fundamental frequencies is called just here overtones. This is a end of matter. Now closed pipe. Now discuss the closed pipe. Now ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి first of all note this one. Okay, here pipe is a organ pipe, and organ pipe cylindrical tube having air column. The sound wave send to into a air column. ఇక్కడ చూడండి, సింపుల్గా ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. నౌ జస్ట్ v is equal to n lambda, this one frequency, this one wavelength, this one is velocity of the wave.
frequency wavelength. Okay, these relations. Now this frequency is equal to velocity by wavelength. Frequency is equal to velocity by wavelength. Here n is equal to, for example, 1 fundamental frequency, n is equal to, so second here this is a first harmonic, this one here first harmonic, this one second harmonic, for example n is equal to 3, this one third harmonic అంటే ఇలా వస్తుంది. ఇక్కడ మనం ఏంటంటే this is a, for example, okay, open pipe, this one here open pipe. Now we are sent to the compressional waves or sound waves sent into the this tube. Now these waves incident at ends of the this wave, its incident its ends of the tube and gets reflected to travel in opposite to the reflected rays. These two waves are superimposed. These two waves are superimposed after the stationary longitudinal stationary waves are formed in the ట్యూబ్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ట్యూబ్లోకి మనము సౌండ్ వేవ్స్ ఎలాగా కంప్రెషనల్ వేవ్స్ పంపించినట్టయితే ఈ వేవ్ లోపల ప్రయాణించి ఎండ్స్ వద్ద ఏమవుతుందంటే ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది. ఇన్సిడెంట్ అయ్యేది మళ్ళీ ఏమవుతుంది, రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. రిఫ్లెక్ట్ అయిన వేవ్, ఆ ఇన్సిడెంట్ అయిన వేవ్ రెండు ఒకదానికొకటి అధ్యారోపణం చెందడం వల్ల ఇక్కడ అణుదైర్ఘ్య స్థిర తరంగాలు ఏర్పడతాయి. ఇక్కడ మళ్ళీ వన్ సెకండ్ చెప్తున్నా. when a compressional waves send into a pipe, okay, these waves incident its ends of the open pipe and gets reflected. These two waves superimposed. Now form a longitudinal standing waves. అంటే ఇక్కడ here both ends of the both ends open end always formed here antinodes. Okay, always ఇక్కడ ఓపెన్ పైప్ తీసుకున్నట్టు మనకు ఓపెన్ పైప్ తీస్తే ఆల్వేస్ ఓపెన్ వైపు తెరిచున్న దగ్గర ఏమైతుందంటే ఆల్వేస్ ఓపెన్ antinodes. So antinodes is nothing but here the particles vibrating, maximum vibrating, free to vibrating at the ends of the pipe. Okay, always formed antinodes ends of the open pipe. అంటే తెరిచిన గొట్టానికి ఇరువైపులా ఎల్లప్పుడు కూడా మనకి యాంటీనోడ్స్ ఫామ్ అయితే అస్పందన బిందువులు అంటాం. ఓకే, యాంటీనోడ్స్ ఫామ్ అయితే. నౌ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నట్టు నేను ది లెంత్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ టైప్ ఎగ్జాంపుల్స్, ది లెంత్ ఆఫ్ ద ట్యూబ్ ఇయర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్ అనుకోండి. ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద వేవ్ ఇయర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి, వెలాసిటీ ఆఫ్ ద వేవ్ వి. ద harmonics formed in this tube here number n. Okay, n. The relations here velocity and frequency wavelength, the relation between here inkokati gurtunchukondi. This is for example loop, one loop, this one here one loop. Okay, the length of the loop for example l. Okay, this loop is equal to this loop is equal to one loop is equal to 180 degrees. That is equal to lambda by 2. Phase different here, phase here 5 degrees and path difference here lambda by 2. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఈ లెంత్ l అనే లెంత్లో ఒక లూప్ ఏర్పడింది. ఈ లెంత్ దేనికి సమానం, lambda by 2కి సమానం. ఈ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత మనకి 5 తీసుకున్నట్టయితే ఈ l is equal to lambda by 2 అవుతుంది. ఇక్కడ సింపుల్ lambda is equal to 2l అవుతుంది. ఎంత అవుతుందమ్మా, 2l. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ is a cut 2 pieces. Okay, only for this one. So half of the loop, that means ఇక్కడ l is equal to అప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకి, జస్ట్ l is equal to అదే l is equal to ఈ హాఫ్ ఆఫ్ ద లూప్ తీసుకుంటే lambda by 4 అవుతుంది. ఏమవుతుంది అక్కడ lambda by 4. ఇక్కడ సింపుల్ ఏం లేదు, లెంత్ ఆఫ్ ద దిస్ స్ట్రింగ్ ఓన్లీ వన్ లూప్, వన్ లూప్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ హియర్ 5 degrees 5 radians అండ్ పాత్ డిఫరెన్స్ lambda by 4. హాఫ్ ఆఫ్ ద దిస్ లూప్లో తీసుకున్నట్టయితే మనకి 90 degrees అవుతుంది. అది ఏమవుతుందంటే పాత్ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే lambda by 4. lambda by 4 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వైబ్రేటింగ్ లెంత్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది అక్కడ వైబ్రేటింగ్ లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడనే మన కాన్సెప్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో వెరీ సింపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే చూడండి. నౌ ఆన్సర్ రాయండి. హియర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ heading, here formation
of stationary waves. Formation of stationary waves. Here when a sound wave sent into a open pipe, okay. Now these waves incident at the ends of the open pipe. So now these waves here, this wave here, this wave incident at the ends of the ends of the open pipe, open pipe. Now these incident on the open pipe, this wave reflected or get reflects, this wave here, these waves are get reflected in the reflected and superimposed and form a ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్టాండింగ్. సో ఫార్మ్ ఏ longitudinal standing waves. Here longitudinal standing waves are formed, okay, are formed. This is a enough matter. మనకి ఏం లేదు ఇక్కడ. మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇది పైప్, ఇది ఏందేమో ఓపెన్ పైప్. ఇక్కడ దీనికి ఏం పంపిస్తున్నాం, వేవ్స్ను పంపిస్తున్నాం. సెండ్ చేసి ఏమవుతుంది, ఈ వేవ్ ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ అయ్యింది, ఏమవుతుంది తర్వాత రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఈ రిఫ్లెక్ట్ అయిన వేవ్, ఇన్సిడెంట్ అయిన వేవ్ సూపర్ ఇంపోజ్ అవుతుంది. ఈ సూపర్ ఇంపోజ్ వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకి స్టాండింగ్ వేవ్స్ ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇన్సైడ్ ద ట్యూబ్, ఓకే, ఇన్సైడ్ ద ట్యూబ్. ఇది మనకు ఒక మ్యాటర్ రాసుకోండి. ఇక్కడ ఇక్కడికి మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ సెన్స్ వన్స్ అగైన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్టేషనరీ వేవ్స్ వెన్ ఏ సౌండ్ వేవ్స్ ఆర్ కంప్రెషనల్ వేవ్స్. ఏదైంది, ఓకే, కంప్రెషనల్ waves. Standing waves are compressional waves, nothing but a sound waves, okay, mechanical waves, okay, sent into a open pipe. This wave incident at the end of the open pipe. These waves are get reflected and superimposed and form a longitudinal standing waves are called here waves are formed, okay. This is a enough matter. Now equations of the standing waves. Now note this one first of all. ఇక్కడ ఏంటంటే వెరీ సింపుల్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ హార్మోనిక్, సెకండ్ హార్మోనిక్ అండ్ థర్డ్ హార్మోనిక్, ఒక త్రీ తీసేసుకుంటే సరిపోతుంది. మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఆల్వేస్ యాంటీనోడ్స్ ఆల్వేస్ ఫార్మ్డ్ ends of the open pipe. This one for example, this is a open pipe, okay, this one here open pipe. Now send to the one wave, this is a, okay, this one, the length of the pipe, open pipe here L, length of the open pipe. Always formed antinodes formed at ends of the ఓపెన్ పైప్, ఎండ్స్ ఆఫ్ ద ఓపెన్ పైప్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఆల్వేస్ యాంటీనోడ్స్ ఫార్మ్డ్ ఎండ్స్ ఆఫ్ ద వెంట్స్. ఇక్కడ కూడా ఏమో ఫామ్ అవుతుంది, మనకి యాంటీనోడ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇయర్ మిడిల్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ట్యూబ్, ఇయర్ నోడ్, మిడిల్ ఆఫ్ ద నోడ్, ఇయర్ middle of the tube here node, n means here node, an means antinodes. So this first harmonic here two antinodes, first harmonic have two antinodes, one node. So the vibrating length of the tube is equal to L is equal to here, this is a
lambda by 2, lambda by 2. This is the length of the tube. So lambda is equal to first one goes first harmonic, lambda 1 is equal to just here 2l, just 12. This is a enough matter. So length of the tube here l. Here first harmonic have 2 antinodes and 1 node. The vibrating length of the tube l is equal to here half of the wavelength. Half of the wavelength nothing but lambda by 2, lambda 1 by 2. So lambda 1 is equal to here simply 2l. So the first harmonic here, first harmonic nothing but n is equal to 1. First harmonic n is equal to here 1. So fundamental harmonic, దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం fundamental frequency or first harmonic అంటున్నాం. Okay, now note this one. First of all, first harmonic here, first harmonic heading, right? The first harmonic have how many antinodes and 2 antinodes, 1 node. Okay, first harmonic heading. The first harmonic have 2 antinodes and 1 node. Okay, 1 node. ఇక్కడ ఇది సరిపోద్ది మనకి ఇక్కడ మ్యాటర్. 2 antinodes and 1 node. Now this is a next one, vibrating length. Yeah, vibrating length of tube, vibrating length of the tube here, l is equal to here, l is equal to how much here, lambda by 2, lambda 1 by 2, that is equal to lambda 1 is equal to here 2l. This is a first harmonic. Now next one, fundamental frequency or first harmonics. Okay, note this one first of all. Okay, lambda 1 is equal to here. Now here first harmonic, here lambda first harmonic means here n1. Okay, so first harmonic here n1 is equal to velocity by wavelength, according to your formula v is equal to n lambda. So n lambda here, n is equal to v by lambda. V means velocity of the sound, lambda means wavelength of the sound, and here frequency. Now here this one value, lambda values here substituting, this values here substituting fundamental frequency or first harmonic n1 is equal to here v by here lambda 1 is equal to 2l, lambda by is equal to 2l. This is a first harmonic. So first harmonic n1 is equal to v by 2l. So fundamental frequency, this is called here fundamental frequency. Okay, note this one first of all. Next one, second harmonic. Here second harmonic means ఇక్కడ వరకు రాయండి, మీకు సింపుల్ సరిపోద్ది ఇది. ఓకే, సెకండ్ హార్మోనిక్ important question, long answer. Here same length, this one here first, second harmonic same length, this one same length. Okay, here this one lambda by 2, so 2 lambda by 2, total length here same length here l. Okay, same length. This one here first harmonic, first one is first harmonic, this one here second harmonic, this one here antinode. Okay, this also here antinode, this one here node, just this one here node, this one here also here node. Okay, this is a antinode, this one here antinode. Now length of the vibrating length of the pipe here l is equal to 2 lambda 2 by 2. So ఇక్కడ ఏంటంటే వైబ్రేటింగ్ లెంత్ l is equal to 2 lambda 2 by 2. So lambda 2 is equal to here simplies lambda 2 is equal to 2l by 2, lambda 2 is equal to here 2l by 2. So
second harmonic, this one here second harmonic. Okay, this is a second harmonic, this one here second harmonic, this one here second one. Okay, note this చేసుకోండి. సెకండ్ ఇక్కడ ఏంది ఫస్ట్ పెట్టినా కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది సెకండ్. ఓకే, సెకండ్ హార్మోనిక్ అని పెట్టండి. సెకండ్ హార్మోనిక్స్. నోట్ దిస్ వన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే, సెకండ్ హార్మోనిక్ మీన్స్ హౌ మెనీ notes? 1 antinodes, 2, 3. So second harmonic have 3 antinodes and 1 nodes, 2 nodes here. This one here nodes, this also nodes. So answer, the second harmonic okay, second harmonic have here 3 antinodes and 2 nodes here, 2 nodes. So vibrating length here L is equal to vibrating L is equal to something 2 lambda 2 by 2. So vibrating length L is equal to here 2 lambda 2 by 2. This is a vibrating length. Vibrating length L is equal to 2 lambda 2 by 2. So next second harmonic. Now second harmonic here N2 is equal to here V by lambda 2. N2 is equal to second harmonic. N2 is equal to fundamental frequency. Second harmonics here frequency. Second harmonics of the frequency N2 is equal to here V by just to lambda 2. So lambda 2 values here. So yeah, this one N2. Second harmonics of the frequency N2 is equal to V. So V. So lambda 2 nothing but 2 lambda 2 by ఇక్కడ lambda 2 is equal to 2L by clear. So okay, lambda 2 is equal to values right ఇక్కడ lambda 2 is equal to 2L by 2. Okay, 2L by 2. So 2L by 2 this one. So N2 is equal to 2V by 2L. This is a fundamental frequency. This one first harmonic. This one here V by 2L is equal to first harmonic, that is equal to here N2 is equal to 2N1. N2 is equal to here 2N1. Okay, next one third harmonic. Note this one. ఇక్కడ ఏం లేదు, ఫస్ట్ సెకండ్ వన్ కి ఏం వచ్చినాయమ్మా, how many antinodes formed in this second harmonics here? 1 2 3 antinodes here, 1 2 2 nodes. So second harmonic have 3 antinodes and 2 nodes. Okay, the second harmonics frequency N2 is equal to formula this one. So finally N2 is equal to 2N1. That means here the fundamental, the 2 times of the fundamental frequency is equal to again second harmonic frequency. Okay, next one, note this one first of all. Third one, next third harmonic. ఇక్కడ చూడండి సేమ్ లెంత్ ఓకే, సేమ్ లెంత్. సో దిస్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద this same length here, length of the vibrating length here L. Here this is a node, this also node here, and this one here node, and this one also here node. Okay, 3 nodes are formed. Third harmonics. Antinodes here, this is a first antinode, this one second antinode here, this one, and third antinodes here, this one here, fourth antinode. So third harmonics, the third harmonics have 1
2 3 4 4 antinodes and 3 1 2 3 nodes, 3 nodes. Okay, now third one here, third harmonic heading. The third harmonic, the third harmonic have here how many antinodes here? 4 antinodes and 3 here nodes are formed. Okay, now vibrating length L is equal to how much here? Vibrating length is equal to here, so same length, so 5/2, this one here 5/2, 3 5/2. Okay, 3, so L is equal to 3 lambda 3 by here 2, so here lambda 3 is equal to 2L by 3. Lambda 3 is equal to here wavelength here, so here vibrating length of the tube L is equal to 3 lambda 3 by 2, simplies lambda 3 is equal to here 2L by 3. Lambda 3 is equal to 2L by 3. So third harmonic frequency here. Note this one first of all. Third harmonic here, N3 is equal to V by lambda 3. N3 is equal to lambda by 3. So that is equal to here lambda 3 values here substituting. Now N3 is equal to here V by lambda 3 values 2L by 3. 2L by 3. Okay, this one simplies here N3 is equal to 3V by 2L, 3V by 12. So V by 2L is equal to just to fundamental frequency, first harmonic. So simplies here N3 is equal to 3N1. N3 is equal to 3N1. So this means third harmonic is equal to 3 times of the fundamental frequency, 3 times the first fundamental frequency, that is equal to first harmonics. అంటే మూడు ఎన్ని రేట్లు ఉంటుంది? 3 రేట్లు ఉంటుంది. ఇదే దేనికి? థర్డ్ హార్మోనిక్స్కి. ఓకే, నోట్ దిస్ వన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఫైనల్లీ ద హార్మోనిక్స్ ఇన్ ఓపెన్ పైప్ రేషియోస్ రాయండి ఒకసారి. నౌ note this one. Okay, enough matter 8 marks ki. The harmonics in an open pipe in the ratio of integers. Okay, here finally therefore harmonics in an open pipe in the ratio of integers here n1 is to n2 is to n3 so and so on. So ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మరి 1 is to 2 is to 3 is to and so on. Okay, this is the answer. Okay, next one closed pipe. ఇక్కడ ఏం లేదు, క్లోజ్డ్ పైప్కి మ్యాటర్ సేమ్ రాయండి. కొద్దిగా ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ వన్ ఎండ్ ఓపెన్ అనదర్ ఎండ్ ఇయర్ క్లోజ్. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ద వైబ్రేటింగ్ లెంత్ 1/4 ఆఫ్ ద వేవ్ లెంత్ అవుతుంది. ద వైబ్రేటింగ్ లెంత్ ఇయర్ 1/4 ఆఫ్ ద వేవ్ లెంత్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నోట్ దిస్ వన్ ఇయర్. See here question number 4, question number 3, this one here.
here how are wave formed in closed pipe, explain the vibration various modes of vibrations and obtain relation for their frequencies. Here very simple, this one also very simple. First of all statement of the harmonics, next one overtones, and one what is the closed pipe. Okay, now first write once again, how are wave formed in closed pipe. Okay, explain the various modes of vibrations and obtain relation for their frequencies. Okay, closed pipe. Now answer, very simple answer. Okay, first of all harmonic heading, harmonics means here the fundamental frequencies, are which are fundamentals, which are here, which are fundamental frequencies which are integral ఇక్కడ మిస్టేక్ అయింది. ద ఫ్రీక్వెన్సీస్ రాయండి, సారీ ద ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇక్కడికి రాయండి సరిపోద్ది. సారీ, ద ఫ్రీక్వెన్సీస్ విచ్ ఆర్ ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ fundamental frequencies are here harmonics. Okay, harmonics and overtones, here overtones. Next one, here the frequencies here, the frequency higher than fundamental frequencies are called overtones. Okay, overtones. Next, open pipe. Here, next one, closed pipe. Here, closed pipe means here if the both ends of the both ends of the organ cylindrical tube is called simply closed pipe. Here closed. Okay, this is a pipe. Information చూడండి, ఇక్కడ రాయండి సరిపోద్ది మనకి. The frequencies here, the frequencies which are integral multiple of fundamental frequencies are called here harmonics. Overtones means the frequencies higher than the fundamental frequency is called here overtones. Next one, closed pipe. If the both ends of the organ cylindrical tube is called as a closed pipe. Now the formation of the stationary waves in the closed pipe. First of all, the sound wave sent into the pipe. These waves incident and reflected its ends of the pipe, superimposed the standing waves in the standing waves, longitudinal standing waves formed in the tube. This is a standing waves. Now note this one first of all. When a sound waves
very simple. Here when a sound wave is sent into a tube, into a open closed kada, closed pipe, and here this wave here, the wave reflected at the ends of the ear tube, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ క్లోజ్ చేసిన దానికి ఇక్కడ సెండ్ చేస్తే ఇక్కడ మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఇన్సిడెంట్ అండ్ రిఫ్లెక్టెడ్, దిస్ incident and reflected waves are superimposed. Waves are here superimposed and form a longitudinal standing or stationary standing waves are formed. Okay, are formed. This is enough matter. Now harmonics, the first harmonic, third harmonic and fifth harmonic. So first note this one first of all. Once again, when a sound wave is sent into a closed pipe, the wave reflected at ends of the tube. These incident and reflected waves are superimposed and form a longitudinal stationary waves. Or here waves and standing waves are formed randy. Okay, now first harmonic, here first harmonic nothing but here ప్రాథమిక పౌనపున్యం అంటాం దీన్ని. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ వన్, ఓకే, క్లోజ్డ్ పైప్, దిస్ వన్ హియర్ క్లోజ్డ్ పైప్. నౌ సెంట్ ఇంటూ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వేవ్, దిస్ వేవ్ హియర్ ఇన్సిడెంట్ వేవ్. సో దిస్ వన్ హియర్ reflected wave, this one here reflected wave. Okay, this incident and reflected superimposed. After that here standing waves are formed in the tube. Okay, length of the tube here, this one here always formed it open end here antinode, always formed here open end antinodes. Here closed pipe always formed here closed end here node. Okay, always formed it is closed end. అంటే మూసిన గొట్టం దగ్గర ఎల్లప్పుడు మనకు ఎన్నో నోడ్ ఫామ్ అవుతుంది, తెరిచిన గొట్ట వద్ద ఎల్లప్పుడు మనకి యాంటీనోడ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ద పార్టికల్స్ వైబ్రేటింగ్ ఫ్రీ టు వైబ్రేటింగ్ ఎట్ ఎండ్స్ ఆఫ్ ద this pipe. Okay, now here length, vibrating length L is equal to here lambda by 4, L is equal to lambda by 4. So that means vibrating length is equal to 1/4 of the wavelength of the wavelength of the wave. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి lambda 1 is equal to, okay, lambda 1 is equal to here just to 4L. Okay, lambda 1 is equal to 4L. Now first harmonic here, first harmonic, okay, first harmonic, the first harmonic here, the first harmonic have here one antinode and one node. Okay, one node. Okay, this is enough. Next, vibrating length of the pipe. Okay, length of the pipe here L is equal to that one here, L is equal to lambda by 4, lambda 1 by 4 simplifies here, lambda 1 is equal to 4L, lambda 1 is equal to 4L. Now first harmonic here, first harmonic here,
first harmonic of the frequency here n1 is equal to velocity of the wave by wavelength. Okay, that one lambda 1 values here substituting simplifies here n1 is equal, this is a fundamental or first harmonic. First harmonic n1 is equal to here v by lambda 1 is equal to 4l, v by 4l. This is a first harmonic. Next second harmonic. Okay, third harmonic, next one here third harmonic. This one first case same length, so same length here. Now this is a closed pipe. Okay, this one closed pipe. Okay, same length, so here L is equal to 3 lambda 3 by 4. ఇక్కడ ఏమంటే వైబ్రేటింగ్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 lambda 3 by 4. ఓకే, దిస్ ఈజ్ a lambda by 2, this one here lambda by 4. So after that this adding finally we get here 3 lambda 3 by 4, 3 lambda 3 by 4. So vibrating length L is equal to 3 lambda 3 by 4. So next one, note this one first of all, third harmonic. Next third harmonic. Third harmonic. So the third harmonic have how many nodes here? This is a antinodes. Okay, this one here also here antinode. Okay, this also, so this one here node, this one here node. Okay, two nodes and two antinodes. So third harmonic have two nodes and here two antinodes, so vibrating length here, vibrating length here L is equal to, vibrating length L is equal to here 3 lambda 3 by 3 4. Now simplifies here lambda 3 is equal to 4l by 3, lambda 3 is equal to 4l by. So third harmonic here, third harmonic. Okay, third harmonic here n3 is equal to v by lambda 3, n3 is equal to lambda v by 3. So that is equal to this values here substituting n3 is equal to v by lambda 3 is equal to here 4l by 3, simplifies here n3 is equal to 3v by 4l. Okay, this one v by 4l is equal to first harmonic. So simplifies here n3 is equal to 3n1. This is the relation first harmonic and third harmonic. Next one fifth harmonic formed in the tube. Okay, note this one first of all. Okay, n3 is equal to v by lambda 3 value substituting after finally we get to lambda 3 is equal to v 3n1. Okay, next one fifth harmonic formed in the tube. Okay, fifth harmonic formed in the closed pipe. Here very simple, same length, same pipe. Okay, this one here, this is open and antinode, this also here antinode. Okay, this also here antinode. So this one node, this one here node, this one here node. So three antinodes and here three nodes formed in the fifth harmonic. Three antinodes and three nodes formed in the closed tube. So fifth harmonic. Now fifth harmonic. Okay, fifth harmonic heading. The fifth harmonic okay, fifth harmonic have simple writing. How many nodes are? 3 antinodes and here 3 nodes. Okay, 3 nodes.
3 nodes. Now vibrating length, therefore vibrating length, okay, కంపించే తీగ పొడవు దాని గొట్ట పొడవు vibrating length here L5 is equal to now ఇక్కడ this one here N5 is equal to so L is equal to కదా మనకి కావాల్సింది vibrating L is equal to here total 5 lambda 5 by 4 5 lambda 5 by 4 that is equal to here lambda wavelength of the fifth harmonic is equal to here 4L by 5. This is a now vibrating length of the closed pipe is equal to here 5 lambda 5 by here 4 implies lambda 5 is equal to 4L by here 5. So fifth harmonic, so fifth harmonic lambda n5 is equal to here V by lambda 5. n5 is equal to V by lambda 5. So lambda 5 value here substitute n5 is equal to this one here fifth harmonic that is equal to here V5 means here V same velocity of the sound and lambda 5 values here 4L by 5. Okay, this one implies n5 is equal to 5V by 4L. This one here lambda fifth harmonic n frequency lambda n5 is equal to 5V by 4L that is equal to here n5 is equal to 5N1. Okay, ఇక్కడ this is a fundamental ప్రాథమిక పౌనఃపున్యం అంటే దీన్ని fundamental frequency of first harmonic 5 times of the fundamental frequency is equal to the fifth harmonic. Okay, note this one first of all. Here మనం చూసినట్టయితే 3 తీసినట్టయితే lambda 1 is equal to lambda 2 is equal to lambda 3 is equal to and n1 into n1 n3 n5 frequencies harmonics here n1 is equal to ఏమొచ్చింది మనకి V by 4L and n3 is equal to 3V by 3n1 that is equal to 3V by 4L and here n5 is equal to ఏమొచ్చింది మనకి 5V by 5V by lambda 5V by 4L that is equal to 5n5. Okay, this is our relations. So this one here relations. Okay, now the harmonics in closed pipe now implies harmonics in the closed pipe harmonics in the closed pipe. Okay, the harmonic in the closed pipe is ratio రాయండి ఒకసారి చూడండి the harmonics pipe are in pipes are రాయండి the closed pipes are in the ratio of odd numbers in the odd numbers. That means here n1 is to n3 is to here n5. Okay, that is equal to here 1 is to 3 is to here 5 is to and so on. ఇది మనకు కావాల్సినటువంటి హార్మోనిక్స్ ఇన్ ద క్లోజ్డ్ పైప్. ఓకే, ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ చదవండి, చాలా జాగ్రత్తగా చదవండి, కొద్దిగా తేలి రాయాలి, మెటీరియల్స్ చదవండి అమ్మా. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దిస్ 2 క్వశ్చన్స్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, చదవండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ రూపంలో కామెంట్. ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ.